আপনাদের দেখাবো এখন ডিবিসি মিটারের ডিসপ্লে ভেঙে গেলে কিভাবে ঠিক করতে হয়। নতুন ডিসপ্লেও পাওয়া যায় এবং পুরাতনটাও ঠিক করা সম্ভব। আমি সেইটাই আপনার এখন দেখাবো, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখুন। আমি ডিসপ্লেটা এখন খুলে দেখব, ভাঙা ডিসপ্লে। আপনারা দেখছেন যে ডিসপ্লে ভেঙে গেছে, সেইটাই আপনাদের ঠিক করে দেখাবো। আর যদি আপনার ডিসপ্লে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায় তাও নতুনটা পাওয়া যায়। আমি এখন ভাঙা ডিসপ্লেটা খুলে ফেলবো সাকারের মাধ্যম দিয়ে। ডিসপ্লেটাই আমার নষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমার ডিসপ্লের যে মাদারবোর্ড, ডিসপ্লে যে বোর্ডটা ঠিক আছে। সে কারণে আমি ডিসপ্লেটা ফেলে দিয়ে আমি অন্য ডিসপ্লে লাগাই দেব। ভিডিও কেউ কেটে কেটে দেখবেন না, ফুল ভিডিওই দেখেন। ডিসপ্লেটা আমার প্রায় খোলা কমপ্লিট। ডিসপ্লেটা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। আমি ডিসপ্লেটা খুলে ফেলে দেব। ভাঙা ডিসপ্লে খুলতে খুব সমস্যা, সেক্ষেত্রে আমি সাবধানে খুলব। এই যে খুলে ফেলে দিয়েছি। আমি আবার পরিষ্কার করে নেব বোর্ডটা। এই যে ভেঙে গেছে, ফেলে দিয়ে আমি আবার ভালো ডিসপ্লে লাগাবো। এই যে সুন্দর করে বসায় নিতে হবে। এবার আমি ভালো করে সোল্ডারিং করে দেব। দেখতে হবে কোনো লেগে আপনার রাং লাগে নেই,
সেটা সুন্দর করে লাগাতে হবে। এবার আমি সকেট লাগাবো, যেখানে কেবল লাগাই সেখানে আমি রাংটা পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে সকেটটা লাগাবো। সকেটটা আমি লাগালাম, রাং লাগাই দেবো খুব সুন্দর করে। আমাদের কাজ প্রায় সাকসেস হয়ে যাওয়ার পথে। এবার আমরা টেস্ট করব যে ডিসপ্লেটা অন হয় কিনা। ব্যাটারি কানেকশন দেব। এবার অন করব। আমাদের সাকসেস, আমাদের ভাঙা ডিসপ্লে এখন ওকে। এভাবেই আমরা ডিসপ্লে ঠিক করতে পারি অথবা নতুন ডিসপ্লেও লাগাতে পারি। ওকে, ধন্যবাদ।